Hello students, the next concept we are going to discuss in the first lesson of this 11th standard chemistry is redox reactions. Okay, look at the heading redox. It's a combination of two different words. Those words are reduction and oxidation. So we can define this redox reactions as when reduction and oxidation reactions takes place simultaneously, then such reactions will be called as redox reactions. புரியுதாமோ? அதாவது reduction reactionும் oxidation reactionும் சேர்ந்து நடந்துச்சுன்னா that is called as redox reactions. Okay. First we must know what is called as oxidation and what is called as reduction. Oxidation என்ன, reduction என்ன? We must be familiar with such concepts. Okay. There are several examples we have for oxidation in our daily life. நம்ம normal lifeலயே oxidation processக்கு நிறைய examples இருக்குது. ஓகேவா? Let us see them one by one. ஓகேவா? Okay. இப்போ பாருங்க, when an apple is cut and left in an open place for a few minutes, ஒரு ஆப்பிளை கட் பண்ணி open placeல வைக்கிறோம். So after some time its surface become brownish like this. Have you ever noticed? Yes, we all might have seen this process in our house, isn't it? Yes. Okay. Have you ever think about it? Why this happens? It's because of a process called oxidation. எதனால அந்த apples brown மாறுது? Oxidation. ஏன்னா இப்போ நீங்க open placeல வைக்கும்போது it is in contact with air. Okay, so in air what is present? Oxygen is present. So by the reaction of the chemicals in apple with the oxygen in air, it becomes brown in color. ஓகேவா? ஸோ ஆப்பிளில் சர்ஃபேஸில் உள்ள கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகிறதுனால இட்ஸ் கலர் பிகம் ப்ரௌனிஷ். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்சிடேஷன். ஸோ அப்போ ஆக்சிடேஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? ரியாக்ஷன் ஆஃப் எனி திங் வித் ஆக்சிஜன் இஸ் கால்ட் அஸ் oxidation. புரியுதாமா? ஸோ இதே மாதிரி we have one more process, rusting of iron. Rusting of iron அப்படிதான். Okay, when it is in contact with air. In lower classes we might have heard about an experiment. If an iron nail is placed in oil, ஒரு iron nail எடுத்து ஆயிலில் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா it will not be rusted. ஏன்? Because it is protected from being contacted with air. Air contact நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா what is not possible? Rusting is not possible. So when iron materials are exposed to air, when they are allowed to react with oxygen, they become rust. Okay, so rusting is also an example for which process? Oxidation process. Because of the reaction of iron with oxygen, the iron is converted into iron oxide. Fe is converted, or Fe is oxidized to Fe2O3. And all the burning processes, நார்மலாக எந்த ஒரு திங்ஸுமே தீப்பிடிச்சு எரியுது அப்படின்னா it's because of what process? Oxidation process. Because we know which gas is helpful for burning. Oxygen will be helpful for burning. அதே மாதிரி even in our biological system, every day we are taking food and we are inhaling oxygen. So because of that oxygen, that carbohydrate is converted into carbon dioxide. So that is also an example for oxidation process. Like this we have so many examples for oxidation in our daily life. ஓகேவா? ஸோ எந்த ஒரு ஆக்சிடேஷன் நடந்தாலும் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக in the same reaction itself there will be a reduction process also. Always the oxidation process are accompanied with reduction process. Oxidation நடக்கும் போதெல்லாம் எதுவும் நடக்கும்? reduction நடக்கும். That's why these reactions are called as redox reactions. Okay, so what is oxidation reaction? Reaction of a compound with oxygen, that is called as oxidation, or we can say addition of oxygen. ஒரு element கூடயோ ஒரு compound கூடயோ when oxygen is added, that reactions are called as oxidation reactions. இதுக்கு அப்படி ரிவர்ஸும் இருக்குது. addition of oxygen or removal of hydrogen. ஒன்று நம்ம ஆக்சிஜனை ஆட் பண்ணணும், or we have to remove hydrogen. That is called as oxidation. Are you all clear with this? What is oxidation? Either addition of oxygen or removal of hydrogen. But it is the classical concept. Olden days in the concept தான் follow பண்ணாங்க. Now we have one more concept that we will discuss later. Okay, then reduction means what? It will be just opposite to that of oxidation. Okay.
So oxidation I have given here. As per the classical concept, addition of oxygen or removal of hydrogen is called as oxidation, and the reverse is called as reduction. In the oxidation அப்படியே reverse தான் என்னது reduction. இங்க addition of oxidation addition of oxygen பார்த்தோமா, இங்க வந்து removal of addition of hydrogen or removal of oxygen. இதுக்கு அப்படியே opposite. இங்க வந்து addition of oxygen, இங்க பாருங்க addition of hydrogen. இங்க removal of hydrogen, இங்க removal of oxygen. So we have to be thorough with, if we are thorough with oxidation, then we can easily write reduction. So what is reduction? Addition of hydrogen or removal of hydrogen is called as removal of oxygen is called as reduction. It is the classical concept of defining oxidation and reductions. Okay, but எல்லா இடங்கள்லையுமே always the redox reactions cannot be studied by using the concept of oxidation oxygen and hydrogen. Oxygen hydrogen வச்சுமே எல்லா reactions study பண்ண முடியாது. There are in certain reactions, சில reactionsல we have to study whether the reactant is oxidized or reduced by using electronic concepts or the number of electrons involved. Electrons involved ஆகிறத பொறுத்து we can identify whether this reaction is oxidation or reduction process. That is called as electronic concept of oxidation and reduction. நம்ம first பார்த்த concept வந்து classical concept, and now the concept we are going to see is called as electronic concept. So this concept can be remembered with a code word. You may know in your lower classes. Have you ever seen this in 10th standard? It may be there. Okay, Leo and Gir. Okay, here L stands for loss. L na என்ன loss, and O stand for of, loss of. E na electron. Sorry. L na loss, E na electron. E na என்னது electron, O na oxidation. So எப்படி சொல்லலாம், loss of electron is called as oxidation. புரியுதாமா? லியோனா என்ன, loss of electron is called as oxidation. அடுத்து கெர் இருக்குதா, கெர்ல G என்னன்னா gain. G என்னது gain. E வந்து அதே மாதிரி electron, and R வந்து reduction. சரியா? So what is Leo? Loss of electron is called as oxidation, and Gerna என்ன, gain of electron is called as reduction. அப்ப electronic concept படி எப்படி oxidation and reduction சொல்லலாம்? What is oxidation according to electronic concept? Loss of electron is called as oxidation. What is reduction? Gain of electron is called as reduction. So this is the second concept of defining oxidation and reduction process. Okay, now we are going to see about the examples for oxidation and reduction process. First example பாருங்க, Fe plus O2 gives Fe2O3. அப்ப என்ன ஆகுது, in this reaction oxygen is added to ion. Oxygen எது கூட add ஆகுது, ion கூட add ஆகுது. So addition of oxygen is called as oxidation. So first one is the example for oxidation reaction. Okay, since oxygen is added with ion, this reaction is called as oxidation reaction, because oxidation means addition of oxygen. Okay, then come to reaction 2. Again H2S plus Cl2, which gives HCl plus S. So H2S la hydrogen இருக்குது. In the product side it is removed. Hydrogen is removed from where? From H2S. அப்ப இங்க என்ன நடக்குது, oxidation. Oxidation is either addition of oxygen or removal of hydrogen. Oxygen add பண்றது அல்லது hydrogen remove பண்றது. In second reaction hydrogen is removed from H2S, so it is also oxidation reaction. இங்க என்ன நடக்குது, reaction 1ல வந்து addition of oxygen, whereas in reaction 2ல என்ன நடந்துச்சு, removal of hydrogen. சரியாமா? Here it is removal of hydrogen. So both these reactions are termed as oxidation, since we know what is oxidation, addition of oxygen or removal of hydrogen. Is it clear? Okay, now let us see the next example. CuO, copper oxide plus carbon, which gives Cu plus CO. Then என்ன நடக்குது, from CuO, cupric oxide la irundhu what is removed, oxygen is removed. Removal of oxygen that is called as reduction. So here it is an example for what process, reduction. Reduction na enna, removal of oxygen is called as reduction. Okay, look at the second example. Hydrogen is added with sulfur.
hydrogen is added with sulfur to form H2S. So here addition of hydrogen takes place. Addition of hydrogen is also called as reduction. So these two are the examples for reduction process. Either removal of oxygen or addition of hydrogen is called as reduction process. Okay va? Okay. This is the example for electronic concepts. இப்போ Fe2+, இந்த 2+னா என்னென்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம், அல்லது தட் இஸ் த சார்ஜ் ஆஃப் அயான் ஆட்டம். தட் வி வில் டிஸ்கஸ் அ செப்பரேட் கான்செப்ட். அந்த சார்ஜை பற்றி நம்ம செப்பரேட்டாக படிப்போம். ஓகேவா? ஸோ Fe2+ வந்து when it loses one electron, ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணும்போது இட்ஸ் வில் பிகம் Fe3+. லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்னா என்ன? ஆக்சிடேஷன். ஓகேவா? அதே மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஸ்பீசிஸ் எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய சார்ஜ் கூடிகிட்டே போகும். இதே இது ஒரு ஸ்பீசிஸ் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுச்சுன்னா அதனுடைய சார்ஜ் குறைஞ்சிட்டே வரும். ரெடக்ஷன்னா என்ன? குறையிறது, ரெடியூசிங். ஸோ சார்ஜ் குறைஞ்சிச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் இஸ் ரெடக்ஷன். சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் இஸ் ஆக்சிடேஷன். கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஷார்ட்கட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம 11th வந்தாச்சு தானே. ஸோ இன்னும் அதே மாதிரி புக்கிஷ் நாலேஜாகவே இல்லாமல் நமக்கான ஷார்ட்கட்ஸை நம்மளாவே க்ரியேட் பண்ணணும். Okay, so what is oxidation? Loss of electron is called as oxidation. As a result of oxidation process, what will be increases? Charge will be increases. இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆச்சுன்னா சார்ஜ் +1 இருக்கும். 2 எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆச்சுன்னா சார்ஜ் +2. அப்படி ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆக சார்ஜ் ஒரு வேல்யூ கூட்டிகிட்டே போகும். இப்போ ஆல்ரெடி உங்கள் ரியாக்டன்ட் சைடில் Fe2+ இருக்குது. When it loses further one electron, ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸஸாக லாஸ் ஆகும்போது its charge must be increased by 1 unit. ஒரு யூனிட் சார்ஜ் வந்து கூடணும். So that Fe2+ is converted into Fe3+. அதே மாதிரி செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் Cu2+. by accepting true electron, by gaining true electron, சார்ஜ் எத்தனை எலக்ட்ரான் கெயின் ஆகுது? 2 எலக்ட்ரான். அப்போ அந்த சார்ஜ் 2 குறைக்கணும். So it will become a neutral species. So these are the examples for oxidation and reduction according to electronic concepts, and these redox reactions can be better explained using oxidation numbers that we will see in the next video. Okay mama? Okay, so shall we recollect everything? What is oxidation? Oxidation in what is oxidation? Addition of O2 or removal of H2. In electronic concept, what is oxidation? Loss of electron. So this is called as oxidation. என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? Addition of O2, removal of H2 or loss of electron. Okay. Suppose what is reduction? Reduction in addition of H2 or removal of O2 or gain of electron. Okay mama? So with this oxidation, reduction and redox process over, remaining we will see in the next video. Thank you.